Welkom weer by my kanaal. Vandag wil ons net 'n bietjie hersiening doen op goed wat ons op die channels geplaas het. Voor ek verder gaan, asseblief love and subscribe the channel. Love and subscribe, it means you need to subscribe and you need to tell your friends about me. Today we're going to talk about, let's do a revision on days of the week. Dae van die week. Dae van die week. Maandag, Monday. Maandag, Monday. Tuesday, Dinsdag. Dinsdag. Wednesday, Woensdag. 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 Donderdag, Donderdag. Thursday, Thursday. Vrijdag, Vrijdag. Friday, Friday. Saterdag, Saterdag. Saterdag, Saturday, Saturday. And of course Sunday, easy one, makkelijke ene, Sondag, Sondag. De seizoenen van het jaar, seizoenen van het jaar, seasons of the year. You have winter, 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 winter. We have autumn, autumn, herfst, herfst. We have summer, summer, zomer, zomer. And then last we have lengte, lengte, spring, spring. And then last what we want to just say to you about maanden van het jaar. This one I only do in Afrikaans. January, February, Maart, April, Mei, Juni, Julie, Augustus, Augustus, September, September, October, October, November, of November, November, en dan laastens December. Moenie vergeet nie, like en subscribe to my channel. Tot ons weer sien.